Dicen la buena suerte liga sin avisar, como un rayo de luz que chi del cielo sobre unos pocos privilegiados, pero y se hizo fura solo un mito. Y si la verdadera buena suerte no fuera un golpe de destino, sino una consecuencia, o y si tu vida pudiera cambiar no por casualidad, sino por el azar. Imagina por un momento que estás caminando por un bosque oscuro. No ves más que unos pocos metros delante ti, pero así avanzas. Why? De repente, descubres un sendero que no estaba ali antes, no surge por magia. Lo abriste paso a paso, decisión tras decisión. Piqui os actos que parecían insignificantes en su momento, pero que unidos terminaron transformando tu camino. Canentes oportunidades aparentemente de la nada han sido realmente el fruto de algo que cultivaste silenciosamente durante meses o años. Canentes veces has estado en solo paso de cambiarlo todo y no lo supiste. La buena suerte no es un golpe de fortuna, no es una lotería química, es una semilla. Una semilla que muchos llevan en el bolsillo, pero pocos deciden plantar. Porque plantar implica crear, implica actuar sin garantías, implica prepararse incluso cuando nada florece todavía, implica crear las circunstancias para que la oportunidad pueda encontrar. Hoy quiero invitarte a mirar tu vida con otros ojos, a preguntarte qué terreno estoy preparando, qué semillas estoy sembrando. Qué oportunidades no llegan porque simplemente no tienen detiudad en crecer. La verdadera fórmula de la buena suerte no es en esperar, sino en construir. No en decir, sino en creer, no en mirar al cielo, sino en poner las manos en la tierra. Y cuando empiezas a hacerlo, algo extraordinario ocurre. Circunstancias nuevas aparecen. Personas clave te encuentran. Ideas inesperadas emergen. Puertas que antes parecían cerradas empiezan a abrirse. No por azar sino por destino, hoy vamos a adentrarnos en esa fórmula, una fórmula práctica, humana, transformadora, una fórmula que no depende del destino, sino de tu capacidad para sembrar, para preparar, para perseverar y para convertir tu vida en un terreno fértil donde la buena suerte no solo es posible, sino inevitable. La buena suerte no comienza en un golpe inspirado del destino, ni en un encuentro mágico que cambia la vida, ni en una oportunidad que aparece de la nada. La buena suerte, la verdadera, es que transforma tu camino y abre puertas que nunca imaginaste, empieza siempre en un momento íntimo, interno y silencioso, una decisión, no una idea pasajera, no un deseo vago, no un ojal alguien, una decisión real. Una declaración firme que nace dentro de ti y que marca una antecesión después. Es el instant en que dejas de mirar hacia afuera esperando que algo ocurra y empiezas a mirar hacia adentro con la convicción de que lo que ocurra depende de ti. La decisión es el primer acto de poder personal. Es el punto donde todo se ordena. Porque cuando decides de verdad algo cambia en tu mirada, en tu postura, en tu energía. Decidir es comprometer con tu propio destino y es compromiso tiene una que ninguna circunstancia exterior puede igualar. La gente suele decir que la suerte est fuera de nuestras manos, pero lo cierto es que la decisión de movernos, de avanzar, de persistir, siempre está dentro de nuestra voluntad. Esa es la diferencia entre quien construye oportunidades y quien espera que aparezcan. Pero tomar una decisión auténtica no es tan fácil como parece. Requiere valencia, requiere renunciar a excusas más modas, a mitos profundos, a historias que nos contamos para justificar por qué seguimos donde estamos. Requiere mirarnos sin filtros, sin engados, sin la niebla de la resignación. Una decisión verdadera implica reconocer que somos responsables de la vida que vivimos y también de la vida que no estamos viviendo. Hey, quienes confunden decir con decidir. Decir es soar despierto, decidir es despertar para actuar. Decir es imaginar un futuro distinto, decidir es comprometerse a construirlo. Decir es un impulso emocional, decidir es un acto espiritual. Cuando decides algo, tu mente se emociona por un instante. Cuando lo decides, tu vida se reorganiza entera.
Pork al decidir defines prioridades, eliges caminos, abandonas distracciones, estableces limites, y convocas recursos internos qui estaban dormidos. La decisión marca el inicio de la transformación porque activa el sentido de propósito. Te impulsa, te orienta, te da claridad. Quien decide ya no camina sin rumbo. Quien decide ya no duda eternamente. Quien decide ya no pregona padre. Sino, quien necesito para lograrlo. La decisión convierte la duda en derecha y la inercia en movimiento. Además, la decisión envía un mensaje poderoso al mundo. Cuando decides con firmeza, algo en tu entorno empieza a acomodarse, aparecen personas, oportunidades, conversations, ideas y coincidencias que antes pasaban desapercibidas. No es magia, es enfoque. La decisión te permite ver lo que antes ignorabas, aprovechar lo que antes dejabas pasar y actuar donde antes te paralizabas. La suerte empieza a parecer más posible porque te empiezas a moverte hacia ella. Sin embargo, la decisión no garantiza un camino fácil. Lo que sí garantiza es que ese camino tendrá sentido. Porque cuando decides desde un lugar profundo, cada desafío se convierte en aprendizaje, cada tropiezo en experiencia y cada avance en confirmación de que estabas destinado a ese movimiento. La decisión te permite resistir, adaptarte, perseverar, te convierte en protagonista de tu historia, no en espectador pasivo. La buena suerte, esa que muchos observan con admiración en la vida de otros, no florece en el vacío ni en un terreno arido. Necesita un espacio fértil donde pueda crecer. El terreno fértil no es un lugar físico, es tu interior, tus hábitos, tus relaciones, tu forma de pensar, tu forma de responder al mundo. Como cualquier semilla valiosa, la buena suerte requiere un suelo que la sostenga, la alimente y le permita desarrollar. Sin ese terreno adecuado, por más oportunidades que aparezcan, nada germana, nada perdura, liga a convertirse en un verdadero fruto. El terreno fértil empieza en la mente. Allí se instala la creencia de que puedes crear algo distinto, de que tienes la capacidad, la disciplina y el derecho de aspirar a una vida mejor. Una mente fértil no es una mente ingenua que cree que todo saldrá bien sin esfuerzo, es una mente abierta, resiliente, preparada para aprender, para cuestionarse, para cambiar lo que sea necesario. Los pensamientos repetitivos que te dicen no es para mí, no lo lograré. Es demasiado tarde. Endurcen el suelo interno hasta convertirlo en piedra. Nada crece en la piedra. Por eso, fertilizar tu mente es esencial. Pensar con amplitud. Confiar en tus posibilidades, permitirte imaginar escenarios donde así logras lo que deseas. Pero la mente no lo es todo. El terreno renal también se construye con hábitos. Tus hábitos son las raíces invisibles que sostienen tus resultados visibles. Sin buenos hábitos, la suerte liga y se escapa. Con buenos hábitos, la suerte se queda porque encuentra estructura, orden, constancia, despertar temprano para trabajar en tu proyecto, cuidar tu salud, leer, formarte, avanzar aunque un poco cada día. Cada uno de esos gestos cotidianos nutre el terreno donde la buena suerte podrá florecer. Los hábitos son un lenguaje silencioso con el que le dices a la vida, estoy preparado. Y en ese terreno también influyen las relaciones que te rodean. Las personas pueden ser abono o veneno. Quienes te inspiran, te impulsan, te desafían a crecer, te recuerdan quién eres lo que eres capaz de lograr. Quienes apagan tu energía, que siembran miedo, que te empujan a dudar, que te frenan con sus propios limites. La buena suerte necesita un entorno humano que la respalde, que la sostenga emocionalmente, que te aliente cuando más lo necesitas. No porque dependes de otros, sino porque las relaciones saludables y nutritivas crean un ecosistema propicio para que tus decisiones tengan continuidad y fuerza. Cultivar un terreno fértil también significa ordenar tu vida, significa cerrar ciclos, poner límites, soltar lo que no te sirve, limpiar lo que estorba, elegir con conciencia en que inviertes tu tiempo y energía. La suerte no entra en espacios saturados, igual que la luz no entra en un cartolino de sombras.
Quantum es orden he en tu mundo interior y exterior, mes espacio existe para, quello nuevo pueda entrar y crecer. Tener un terreno fértil es en el fondo, un acto de amor propio. Es decirte, me merezco un espacio don mis os puedan crecer. Es reconocer que la buena suerte no depende solo de oportunidades externas, sino de la preparación interna cual es recibí. Porque la vida puede darte una semilla, pero te decide si la tierra donde que está lista o no. Y cuando el terreno es fértil, cuando tu mente, tus hábitos, tus relations y tu entorno están alineados, incluso una pequeña semilla puede convertirse en un árbol que transforma tu destino. En este terreno, la buena suerte no solo liga flores. La constancia es uno de esos conceptos que todos mencionan, pero que pocos practican con verdadera disciplina. Es en que moda, exige esfuerzo, requiere paciencia y lo más desafiante no ofrece resultados inmediatos y aún así, es una de las fuerzas más poderosas en la creación de la buena suerte. Porque la suerte auténtica no aprende de un día para otro se construye paso a paso, día tras día a través de pequeñas acciones que repetidas con intención van esculpiendo un destino. La constancia es en realidad un acto de fe. Fe en el proceso, fe en tu visión, fe en tu capacidad de sostenerte incluso cuando no ves avances visibles. Hey dice es en las que trabajas te esfuerzas. Haces lo corresponde no pasa nada. No hay reconocimiento, no hay resultados, no hay sigilels que digan, vas bien. Y es en esos días donde se demuestra la esencia de la constancia, porque cualquiera persevera cuando todo fluye, pero persevera cuando no ocurre nada, cuando el silencio pesa, cuando la duda te susurra que tal vez no veo la pena. Eso es lo que realmente construye la buena suerte. La constancia transforma, no solo lo exterior, sino lo interior. Cambia tu carácter, fortalece tu disciplina, afina tu enfoque. Cada vez que eliges avanzar aunque sea un milimetro, estás enviando un mensaje a tu mente. Soy alguien que cumple. Es mensaje repetido en el tiempo te convierte en una persona más confiada, más estable, más capaz de enfrentarse a desafíos mayores. La constancia te da solidez, y la solidez es uno de los mejores terrenos donde la suerte puede florecer. Pero ser constante no significa hacer grandes cosas cada día. A veces es tan simple como dedicar unos minutos a aquello que te importa, escribir un párrafo, estudiar una página, practicar un movimiento, enviar un correo, entrenar 10 minutos. La constancia no es en la magnitud del esfuerzo, sino en la repetición. Lo que parece pequeño mañana se convierte en hábito y pasado mañana en un resultado tangible. Muchas personas abandonan porque subestiman el poder de lo pequeño repetido 1000 veces. La constancia también te protege del enemigo más peligroso, la historia que te cuentas a ti mismo. Cuando no eres constante, empiezas a justificarte. No es el momento, no tengo tiempo. Y lo haré cuando esté lista. Pero cuando practicas la constancia, aunque sea en dosis mínimas, te mantienes alineado con tu objetivo. El simple hecho de no romper la cadena de hacer aunque sea un poco, evita que la mente tenga con excusas. La constancia te mantiene despierto. ¿Y hay algo más? La constancia trae oportunidades, no porque sea mágica, sino porque te vuelve más visible, más preparado o más competente. Cuando alguien te observa trabajar día tras día, cuando ve tu compromiso, cuando nota que no te rendes, empieza a confiar en ti. Esa confianza abre puertas. Muchas personas que parecen tener suerte simplemente fueron constantes lo suficiente para que alguien viera su esfuerzo y entonces, desde afuera, parece casualidad. Desde adentro tú sabes que es consecuencia. La vida recompensa a quienes se mantienen en movimiento. Tal vez no inmediatamente, tal vez no de la forma que esperabas, pero siempre regresa. Cada paso, por pequeño que se sostiene en el tiempo, es que tu progreso sea inevitable. La constancia es una ley silenciosa del éxito. Un hábito invisible que sin que te des cuenta va acumulando fuerza, momentum y posibilidad.
La buena suerte liga aquanes si quiden, aquanes perseveran cuando otros se rinden, aquanes siguen sembrando on cuando la tierra paris dormida. La constancia no garantiza que todo salga perfecto, pero garantiza algo más importante que cuando la oportunidad aparezca, ya estarás listo. Y en es preciso momento, todos darán que tuvis suerte sin comprender que esa suerte lavaba mucho tiempo gesta en tu constancia. El propósito es esa brillantula interna que, aunque a veces olvidemos consultar, siempre está all y esperando ser escuchada. No es un plan detallado ni un mapa perfecto, es una dirección, una luz, una fuerza que orienta cada paso y le da sentido incluso a los tramos más oscuros del camino. Sin propósito, la vida puede volverse una sucesión de esfuerzos dispersos, de metas que no llenan, de logros que se sienten huecos. Con propósito, en cambio, cada acción adquiere significado, cada desafío se vuelve parte de una narrativa mayor, y cada victoria resuena más profundamente. El propósito no suele parecer con un gran estruendo. A veces se manifiesta como una intuición, un deseo silencioso, y una incomodidad que te dice donde estás no es suficiente. Otras veces surges después de una perdida, un fracaso o un momento de crisis que te obliga a preguntar por qué haces lo que haces, que te mueve realmente, que te sostiene cuando todo parece desmoronarse. Lo cierto es que el propósito no se inventa, se descubre. Y para descubrirlo necesitas estar dispuesto a escuchar. Cuando conectas con tu propósito, algo cambia en ti. Ya no caminas por inercia, ya no te conformas con lo o lo que otros esperan de ti. Empiezas a vivir desde un lugar más auténtico, más consciente, más coherente. Y esa coherencia te da una fuerza extraordinaria por cuando sabes para que haces algo cualquier esfuerzo se vuelve soportable. Es como si el propósito te recordara una y otra vez que tu vida tiene un sentido más profundo del que aparenta en la superficie. Sin propósito, la constancia se vuelve difícil. Te levantas un día con motivación y al siguiente preguntas por qué seguir. Pero cuando tienes un propósito claro, incluso en los días duros encuentras una razón para avanzar. Es como remar contracorriente con la certeza de que al final del río hay algo que vale la pena. El propósito no elimina el cansancio, pero le da un significado, y significado se convierte en combustible. Adams, el propósito acta como un filtro. Te ayuda a decir si a lo que te acerca a lo que quieres construir, no a lo que aleja. Te permite priorizar, elegir, ordenar. Te evita perder tiempo en lo que no tiene alma. Cuando sabes cuál es tu propósito, dejas de perseguir metas ajenas, dejas de comparar, dejas de encajar en expectativas impuestas. Empiezas a vivir según tus propios estándares. El propósito también tiene un poder transformador porque te conecta con algo más grande que te trasciende el ego. No se basa solamente en logros personales, sino en contribuir, en crear, en dejar huella. Las personas que viven con propósito no solo buscan éxito, buscan impacto. No solo quieren alcanzar metas, quieren elevar a otros. Y cuando vives desde lugar, la vida te devuelve oportunidades más alienadas, relaciones más profundas y experiencias que te enriquecen. Pero el propósito no es estático. Evoluciona contigo, lo que hoy te mueve puede cambiar mañana y eso es bien. Crecer implica regestar, reinventarse, descubrir nuevos caminos. El propósito es flexible, no rígido. Te acompaña, no te encadena. Encontrarlo requiere honestidad. Mantenerlo requiere valentía. Viverlo requiere compromiso. Y cuando finalmente lo abrazas, cuando te permites caminar con esa claridad interna, la buena suerte comienza a tomar forma, porque no avanzas sin rumbo. Avanzas con un paraguay que te sostiene, te impulsa y te recuerda que tu vida no es producto del azar, sino de una intención profunda que elimina cada uno de tus pasos. El propósito es, en definitiva, las que da sentido a la suerte que construyes cada día. El servicio es una fuerza silenciosa que transforma vidas a veces sin que nos demos cuenta. Vivimos en un mundo que a menudo nos invita a centrarnos en nosotros mismos,
en nuestras metas, en nuestras necesidades, en nuestros logros. Pero la verdad es que las mayores oportunidades, las conexiones más valiosas y la buena suerte más inspirada ligan precisamente cuando estamos dispuestos a amar más allá de nuestro propio horizonte y aportar valor a los demás sin esperar nada a cambio. El servicio es una ley invisible de la vida, lo que entregas con generosidad vuelve multiplicado. Servir no significa sacrificarse hasta el agotamiento ni poner a otros por encima de uno mismo. Servir es aportar, inspirar, acompañar, ayudar, compartir una palabra, un conocimiento, un recurso, un gesto que facilita el camino de alguien y a veces pensamos que ayudar implica algo enorme, pero en realidad, los actos más pequeños pueden tener impacto profundo. Un consejo sincero, una escucha auténtica, una acción que ahorra tiempo a otro, una mano extendida en un momento crítico. Son similares que parecen insignificantes pero que pueden cambiar vidas enteras. Y lo más sorprendente es que cuando te conviertes en alguien que aporta valor, la vida empieza a abrir puertas que antes ni sabías que existían. Personas que escuchan tu nombre y te recomiendan, oportunidades que surgen por casualidad después de que te ayudes de alguien sin pedir nada. Sin darte cuenta, empiezas a construir una red de buena voluntad a tu alrededor, un tejido invisible de confianza y gratitud que termina generando oportunidades que muchos llamar insert, pero que sabes que son consecuencia de tu forma de estar en el mundo. El servicio también te ayuda a crecer internamente. Te conecta con tu propósito, te vuelve más consciente, más empático, más humano. Cuando ayudas desde el corazón, algo en ti se expande. Sientes que tu vida tiene sentido más allá de tus metas person el servicio te recuerda que no estás acá solo para recibir, sino también para dar. Y equilibrio entre dar y recibir es uno de los motores más poderosos de la realización personal. Adams, el servicio te posiciona de una manera única. Las personas constantes pueden avanzar. Las disciplinadas pueden lograr mucho. Las que tienen propósito pueden inspirar. Pero quienes sirven de John marca. Dijan hila creen v nunculos que perduran. El servicio te es inolvidable porque la gente nunca olvida si mola hiciste sentir, si mola ayudaste en momentos en los que quizás nadie más estuvo al seco mo compartiste algo necesitaban justo en el instante preciso. Y aquí está el punto clave cuando serves sin esperar nada a cambio, paradójicamente recibes mecas. No porque estés buscando un retorno, sino porque actuar desde la generosidad aber canales de reciprocidad natural. Es casi una ley de la existencia quien siembra valor cosecha oportunidades. Quien siembra las cosecha caminos, quien siembra apoyo cosecha posibilidades, no en el mismo lugar, no de la misma persona, no en el mismo momento, pero siempre vuelve. El servicio también te protege del ego. Te recuerda que no todo se trata de ser el mejor, sino de ser útil. No de destacar, sino de aportar. No de competir, sino de conectar. Y en un mundo que muchas veces premia la superficialidad, servir con autenticidad es un acto revolucionario cuando incorporas el servicio en tu vida como una forma natural de vivir. Empiezas a mover con una energía distinta. Tu presencia cambia, tu impacto cambia, y tu ser cambia. Porque la vida siempre responde a la generosidad con abundancia. El servicio, en definitiva, es una forma de crear buena suerte para ti para los demás, un círculo virtuoso que te acompaña por el resto del camino. La verdadera buena suerte no se limita a aprovechar oportunidades visibles, sino a sostener con constancia aquello que sabemos que da frutos, la disciplina, los hábitos constructivos, las decisiones alineadas con nuestros valores y la capacidad de mantener el rumbo incluso cuando los resultados tardan en llegar. Muchas personas dicen su vida cambia, pero pocas están dispuestas a sostener en el tiempo las acciones que producen ese cambio. Porque la suerte genuina, la que transforma, la que abre caminos, la que cambia destinos, se construye desde la perseverancia silenciosa.
No destil entusiasmo moment neo, sino destilea determination diaria. Imagina e alguien que decide sembrar un huerto. Al principio todo per simple, preparar la tierra, colocar las semillas, regar. Durante los primeros días no ocurre nada, pasan semanas y apenas se asoma un brote. En ese periodo de aparente vacío, muchas personas abandonan. Piensan que la semilla no sirve, que la tierra es mala o que los resultados deberán ser inmediatos. Pero quienes perseveran, quienes siguen regando aun cuando la tierra parece dormida, son los que finalmente disfrutan del fruto abundante. Asociar con cualquier proyecto vital. La constancia es el terreno donde florece la buena suerte. Sin embargo, la perseverancia no significa obstinar ciegamente. Significa ajustar el rumbo cuando es necesario, aprender de lo que no funciona, mantenerse abierto a nuevas formas o posibilidades sin renunciar a la esencia del propósito. La buena suerte liga a quienes tienen la flexibilidad suficiente para adaptarse, pero la firmeza necesaria para no rendirse. Es un equilibrio delicado, casi como una danza entre el compromiso y la creatividad, entre la disciplina y la intuición. A menudo, la mayor fuente de mala suerte no son las circunstancias externas, sino nuestra propia impaciencia. Queremos resultados rápidos, recompensas inmediatas, señales que garantizan que vamos por buen camino. Pero la vida rara vez opera bajo esa lógica. Las transformaciones importantes requieren tiempo, maduración, profundidad, una relación sana, una carrera significativa, un proyecto personal, un negocio propio. La construcción de una nueva versión de nosotros mismos, nada de eso se logra sin persistencia. La buena suerte es la consecuencia natural de sostener acciones nobles, inteligentes y coherentes durante el tiempo suficiente. También debemos recordar que la constancia no es un esfuerzo frío, mecánico o forzado, es un acto de amor. Amor por lo que queremos construir, por lo que aspiramos a ser, por la vida que decimos vivir. Cuando comprendemos esto, la disciplina deja de sentirse como una carga y se convierte en una forma de honrar nuestras propias posibilidades. Cada pequeño paso, incluso cuando parece insignificante suma, cada día de compromiso agrega una piedra más al puente que nos conecta con nuestros sueños y por supuesto, la perseverancia se alimenta de una visión clara. Quien sabe lo que quiere puede atravesar la incertidumbre con mayor fortaleza. Quien tiene un paraque profundo soporta mejor los retrasos, los obstáculos y las dudas. La buena suerte no aparece en caminos dispersos, sino en senderos definidos. Por eso, una de las mayores claves para sostener acciones que generan prosperidad es tener un propósito que nos inspire, que nos recuerda hacia donde vamos cuando el cansancio o la desmotivación aparezcan. En definitiva, la buena suerte no es un golpe inesperado de fortuna, sino el resultado acumulado de miles de decisiones pequeñas, constantes y significativas. Es la obra de quienes no abandonan, de quienes siembran incluso cuando no ven resultados, de quienes creen incluso cuando otros dudan, de quienes caminan incluso cuando el terreno parece difícil. Perseverar es construir. Perseverar es abrir caminos donde antes no los había. Perseverar es preparar el terreno para que la buena suerte, tarde o temprano, inevitablemente florezca.